Bonjour, French 1 students. Here is your teaching video for Lesson 4C, pages 62 and 63 in your textbook. S'il vous plaît, ouvrez vos livres à la page 64. Again, please follow along in your textbook. Leçon 4, Video scène C, Le Temps. It is 9 o'clock Sunday morning. Cécile and her brother Philippe have planned a picnic for the whole family. Cécile is asking about the weather. Quel temps fait-il? Il fait mauvais. Il fait mauvais? Oui, il fait mauvais. Regarde, il pleut. Zut, zut et zut. Et le pique-nique? Le pique-nique? Ah oui, le pique-nique. Écoute, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que papa va nous inviter au restaurant. Super. So, working through this translation, le temps means the weather. So, Cécile starts by asking, how's the weather? And Philippe answers, it is terrible outside. And Cécile asks, it's terrible outside? And Philippe says, yes. It's terrible. Look, it's raining. Darn, darn, and darn. And the picnic? The picnic. Oh, yes, the picnic. Listen, it doesn't matter or it's not important. Why? Because Dad is going to take us out or invite us to a restaurant. Super. So again, this new vocabulary here is about how to talk about weather. And we have quel temps fait-il, so the question, and then the ways you might answer that. Il fait beau, it's beautiful out. Il fait bon, it's warm. Il fait chaud, it's hot. Il fait frais, it's cool. Il fait froid, it's cold. Il fait mauvais, it's terrible out. Il pleut, it's raining. Il neige, it's snowing. And then you also see here les saisons and the seasons of the year. Le printemps, l'été, l'automne, and l'hiver. And how to say in that particular season, we see au printemps, en été, en automne, and en hiver. So, s'il vous plaît, répétez quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait bon. Il fait bon. Il fait bon. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait frais. Il fait frais. Il fait frais. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il neige. Il neige. Il neige. Les saisons. Les saisons. Les saisons. Le printemps. Le printemps. L'été. L'été. L'automne. L'automne. L'hiver. L'hiver. Au printemps. Au printemps. En été. En été.
En automne. En automne. En hiver. En hiver. So I'd like to practice this with exercise 1, ta région. Say what the weather is like in your part of the country. So we have en juillet. So we have en juillet, il fait chaud. So you're going to start your sentence with the prompt and then use one of those weather expressions that we just talked about. Okay, so one of these weather expressions. So for these, obviously, there's a variety of answers that would be acceptable. So again, I'm going to give you an opportunity to say one, and then I'll give you several different choices that would be acceptable. So numéro 1, en août. En août, il fait beau. En août, il fait chaud. 2, en septembre. En septembre, il fait bon. En septembre, il fait beau. 3, en novembre. En novembre, il fait mauvais. En novembre, il fait froid. En novembre, il pleut. 4, en janvier. En janvier, il neige. En janvier, il fait froid. 5, en mars. En mars, il pleut. En mars, il fait frais. En mars, il neige. 6, en mai. En mai, il fait frais. En mai, il fait bon. En mai, il fait beau. So again, lots of different answers that you could use for these. So your homework is the exercise that we just did. You're going to write out the answers using those weather expressions. My only requirement here is that I want you to use a different weather expression for every answer. Right? There were 8 total weather expressions, and there are only 6 of these. So you easily can use a different weather expression for every answer. Au revoir. À demain.